নমস্কার, আমার নাম পিউ ঘোষ। আমি হচ্ছে এমএর স্টুডেন্ট। আমার মাইট্রাল ভালভের সার্জারি হয়েছে। আর আগে আমার হার্টবিট বেড়ে যেত আর একটুতেই টায়ার্ড হয়ে যেতাম। ওই জন্যে যখন মুখ দিকে রক্ত ওঠে বাবা মারা যাওয়ার পরে, তখন আমি ডাক্তারের খোঁজ করতে থাকি যে কোন ডাক্তার এই অপারেশনটার জন্য ঠিক হবেন। তো ললিত কাপুরের সম্পর্কে আমি অনলাইনে জানি এবং ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিই। যে উনি যাবতীয় বিষয় খুব ভালোভাবে বোঝান, যে রিপেয়ার করলে খুবই ভালো হবে, যেহেতু আমার এজটা একটু কম। তো উনি 18 তারিখে, এই 18ই জানুয়ারি অপারেশন করেছেন। আর অপারেশন খুব সুন্দর হয়েছে আর আমি এখন খুব ভালো আছি। আর উনি খুব কেয়ার করেই অপারেশনটা করেছেন। ডক্টর ললিত কাপুর অত্যন্ত একজন ভালো ডক্টর, কারণ উনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন আর অনেকভাবে বুঝিয়েছেন যে একদম টেনশন করবে না, তোমার সব কিছু ঠিক আছে। আর প্রচুর আমাকে মেন্টালি সাপোর্ট দিয়েছেন। আর উনি সবসময় বলেছেন যে দেখো, তো আমরা অপারেশন করার পরে তুমি ভালোই হবে, আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তারপরে অপারেশন হওয়ার পরে উনি প্রতিদিন খবর নিয়েছেন যে কেমন আছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি। সত্যি খুব ভালো ডক্টর উনি। This girl who has come to our hospital, Miss Piu Ghosh, came in a very distressed condition mentally, because she's a young girl of around 24 years old with a sudden diagnosis of a heart problem wherein one of the heart valves is damaged, leaking, which is a regurgitant valve. Normally such operations are done to replace these valves in these young people so that they can lead a normal life. However, the problem in a young girl is that whenever you put an artificial valve, which is normal for every artificial valve, is to give blood thinning medications. Now the blood thinning medications require regular monitoring to prevent them from letting the blood become too thick or too thin. And this blood, if it is too thick, causes a jam of this valve leaflet here at this junction. So we have to give her this medicine. Once that is given, the problem seems to be a new one. We have replaced the heart valve problem with a prosthetic valve problem, because this patient on this medicine will not be able to lead a normal family life in that sense. What I mean by that is that during childbirth or during having conception, they have to take an altered dose of these medicines. They have to be on regular follow-up, and the chances of abnormalities in the baby are very high. So you can imagine this young girl with a whole life in front of her, with the possibility of an artificial valve and a almost destroyed family life. So we gave her the option that we can operate this by repairing the valve. When we repair the valve, we keep the entire valve leaflet in place. We excise the bad bits, repair the lower part, the tendonae, the chordae tendonae, we put artificial ones, as well as put a prosthetic ring. The advantage of maintaining the natural valve is that the patient requires no blood thinning medication, which means she goes back to a normal life, goes back to virtually with no medicines, and she can continue having family, child, a normal life like anybody else. All she has to do is be on a sort of yearly follow-up with the cardiologist to keep reviewing. But the outcomes of such surgery have been reported in the world to be wonderful, and they have a one-time operation which lasts them a lifetime. And I wish the girl all the best in the future.